రామ్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా, భగవాన్ శ్రీరామ్, ఎవ్రీబడి నోస్. రామ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రామ్? సింపుల్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రామ్? Significance of it. What is it? Emma? He follows Dharma. No, name Ram. Yeah, it's a characteristic. Following Dharma, he has been obedient, he was a nice husband, he was a nice son. That is all characteristics. What is Ram mean? Peru. But what is essence of Ram is my question. రోజు మనం రాముడు రాముడు భక్తు రామ 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 అంటాం, అన్నీ చేస్తాం కదా. బట్ రాముడు అంటే ఏంటి? రామ అంటే ఏంటి? రమతీతి ఇతి రామః. వాట్ డస్ దట్ మీన్? రమతి అంటే ఫుల్ నాలెడ్జ్. ఫుల్ నాలెడ్జ్. ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్? వాట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్? Education is enlightenment, dedication, understanding, curiosity, acceptance, tolerance, organization and nobility. Education. That is full knowledge. In order to be educated, you have to have all of these things of you have to be enlightened, dedicated, understanding, curious, acceptance, tolerance. All of these traits that you need to have to be educated. Do we have all of these traits? Can we call ourselves educated? A lot of people say, oh, I'm very educated. Do you have these traits? No, you're not. Then how can you call yourself educated? So, Ramatiti iti Ramaha. Bhagavan Ram had all of this. Full knowledge of what? Absolute knowledge. Absolute full knowledge he had. All of these traits of education Bhagavan Shri Ram had. That is why they call Ramatiti Ramaha. There is another way. He is an husband of Rama. Who is Rama? Lakshmi Devi. Rama is called Lakshmi Devi. He is husband of Rama. So that is why he is Rama. There is another way. Ram. In Sanskrit, all of this I am talking about. Ramatiti Ramaha is also Sanskrit in scriptures. Ram plus Ama. Ram means full of joy. Ama means immense, immeasurable. So, immeasurable joy, immense joy is Ram. Ram, Ama, Rama. Immense joy, immeasurable joy, that is Ram. Ramatiti Ramaha, and then husband of Rama, then also Ram plus Ama. And there is also another way. In scriptures they said, Rasatala, Akasha and Mrityu, Ram. Rasatala, what is Rasatala? Is Patal Loka. Akasha is up top. Mrityu, what is the representation of Mrityu? Anything that is born on earth has to die. So that is a representation of earth. And there is another legend says, Parvati Devi goes and asks Bhagavan Shiva, why are you always doing meditation? What is the use of it? You are Bhagavan yourself. Why are you always meditating? Upon what? Then he explains, Ramanta Jayate Asmin Cha. He said another word, I forgot. I forgot that line. Then he says, the reason behind yogi, because if what is yogi? Who is actually, when I say yogi, understand, if I meditate, if you meditate, everybody, all of us meditate, what do we have to leave to become a yogi? That's my point. Huh? Detachment. What is the other one? Anything else? Detachment, that's fine. Anything else specific? Worldly pleasures, that is detachment. So detachment for everything, What is the major thing? I'm looking for something major.
but simple. Major but simple. But they came closer. Self. What is self? I. I is what? Ego. I is what? See, yogi, difference between yogi and us is nothing different. Only thing is they left I. We held the I. That is the difference. We can also do meditation. We can also do dhyana. We can also do puja, everything. But yogi leaves I part, which is I does not exist for him. No ego at all. For us, every time we have that ego. That is why we cannot be a yogi. So, Parvati Devi will ask, why are you meditating? Then he says, as a yogi, I does not exist. When I does not exist, you meditate upon anything. So, where Ram is, Rasatala, Akasha, Mrityu, who wins all of these is Ram. Does not mean an object, does not mean a person. That is why Hanuman also says, he says, the name Ram is more powerful than Ram himself. There is an argument between Hanuman and Ram in Ramayana in one part. I don't know, I don't want to go into the detail. But when it comes to it, he will say, you are not even listening to me. He says, I don't have to listen to you. You are not important. My Ram is more important than you yourself. That's what Hanuman says. But that doesn't mean he's disrespecting. But what he's saying is, Bhagavan Shri Rama was testing him, actually. So Hanuman knows it. So he says, just because you say something, I have to follow anedem ledu. I will not follow because it is against Dharma. I will not follow that. Then Ram says, he smiles and he says, now you know actual knowledge. Understand the essence behind our stories, not the stories itself. That is why we are like this. Essence నేర్చుకోండి అన్నిటికీ. Rama anedi is powerful than anything else. That is why I have given you 4 or 5 reasons what is the essence of Rama. Okay? Follow that. When you go to Ram and say, oh, just don't see the idol and say, Ram, give me this, give me that, give me studies, give me education, give me money. Make me a person first. Make me a human being. First, make me a human being. One Ishwar, Shiva tells Parvati Devi, Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. That's how it came. Parvati Devi goes and asks, why are you meditating all the time? He tells the reason behind it and he says, if anybody who does not even have time, ఆయన ఆల్రెడీ మన గురించి ఆలోచించేశాడు ఆయన. వీళ్ళు ఫ్యూచర్ వీళ్ళు దేనికి కాబట్టి ఒక్కసారి చెప్పండి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. ఇఫ్ యూ సే ఇట్ one time, it is equivalent to 1,000 times. He already said that. So he told Parvati Devi saying, future fellows will not have patience. నాకు తెలుసది. సో కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి చెప్పు, పర్వాలేదు, వాళ్ళు పుణ్యం వచ్చేస్తుంది అని. ఇది రామ అంటే మీనింగ్. అర్థమైందా? ఇంక ఫ్యూచర్లో రామ అన్నప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు ఇట్లా అడ్డంగా ఊపకూడదు, ఇట్లా ఊపాలి. సరేనా? ఊపుతారా లేదా? అర్థమైందా ఇప్పుడు అందరికీ? షూర్. దే బిఫోర్ యూజింగ్ నా పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది మనము రియలీ సైకాలజీ అగైన్ లిజన్ దట్ ఈస్ వై ఐ అబ్జర్వ్ పీపుల్. ది సైకాలజీ ఈస్ దట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వీ యూజ్ వర్డ్స్. నో సీరియస్లీ వీ యూజ్ వర్డ్స్. సో పీపుల్ విల్ లైక్ అంతా రామమయం పాట పెట్టేసింది ఆమె. సరే, అంతా రామమయం ఉంది కదా, ఆ రామమయం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రామమయం? జాయ్. Joy, correct. That is what we talked about, right? Ram plus Ama. So that is joy, immense joy. That is Ram. ఇట్లా చెప్పాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాట్ ఈస్ అంటే ఊరికేనే కాన్షియస్నెస్ ఇట్లా చెప్పామనుకో జనాలకి ఏమర్థం అవుతుంది, పోయి కాబట్టి తెలుసేమో అనుకుంటారు.
కానీ నా ఓటు వాళ్ళు అడుగుతారు ఏందమ్మా అది అని. ఇదేనా? ఇప్పుడు పక్క ఎవరికైనా వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అంటారు సూపర్ కాన్షియస్నెస్ అండి, ఏం లేదు అడగండి వెళ్ళి అంటే ఏంటి అని తత్తపెత్తే అర్థమైపోతుంది అప్పుడు. ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు నో వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, అదర్వైజ్ వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? డోంట్ యూజ్. అర్థం చేసుకోండి. ఏదైనా నేను చెప్పేది మీకు మీ ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తాను. అర్థం చేసుకొని యూజ్ చేయండి వర్డ్స్. ఏదైనా సరే క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి, బేసిక్స్ తెలుసుకోండి.